No niin, hei ja tervetuloa seuraamaan taas kun pelataan. Tällä kertaa Metal Gear Solid 2, joka siis julkaistiin 2001 ja teki Kojimasta viimeistään siinä vaiheessa ison nimen. Ja ennen kuin lähdetään pelaamaan, niin semmonen juttu, tai semmonen systeemi pikemminkin, eli tässä pelissä on enemmän välinäytöksiä ja puhelinkeskusteluita siihen ekaan pelin verrattuna, niin se voi olla, että pelisessioissa on nytten enemmän välinäytöksiä ja niitä puhelinkeskusteluita kuin varsinaista pelaamista. Ja kun tää Pleikka Vitosen tää Share Factory pystyy edelleen tekemään tietääkseni vain niitä tunnin jaksoja, niin sillä ei voi mitään. Mutta anyway, otetaan tosta New Game ja otetaan Tanker Plantti, eli mennään koko tarina läpi ja otetaan vaikeustasoksi normaali ja Radar-tyypiksi 2. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. He's right on schedule. He'll know soon enough.
This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake! Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What?
Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. No niin, nyt päästään pelaamaan. Ja mullahan tästä löytyy se Substance-versio, mikä on siis Substance, mikä tuli Pleikka 2:lle, tuli se, julkaistiin, oliko se nyt vuotta myöhemmin julkaistiin sitten, kun 2002 kun julkaistiin se tää, kun aluksi julkaistiin tää alkuperäinen peli silloin 2001 ja sitten julkaistiin se antaa noiden mennä tonne. Niin eli se peli julkaistiin siis uudestaan julkaistiin pari lisäherkun avulla julkaistiin, missä oli muun muassa, mä en yhtään muista sitä aikaa, kun mä oon pelannut viimeksi tätä peliä, niin ja toi on tuo ikävä homma tosta noin, että toisin kuin Pleikka 2:lla, niin mistä hitaasti pystyy aseen, hitaasti 4, kun se ampuu, niin se laskee aseen, mutta tässä ei pysty. Se taisi olla sama ongelma tossa Pleikka 3:lla, kun julkaistiin se Legacy Collection julkaistiin, niin siitä on siis noin 10 vuotta aikaa, kun mä oon tätä viimeksi pelannut, niin voin olla vähän ruostees voin olla, että pahoittelut siitä. Niin, elikkä tästä julkaistiin tämä peli julkaistiin siis silloin aikanaan uudestaan, oliko se vuotta myöhemmin siitä alkuperäisestä pelistä, niin se oli sitten Substance nimellä, ja sitten kun se Snake Eater tuli, niin
Sitten se julkaistiin uudestaan sitten vuotta myöhemmin sitten Subsistance nimellä sitten. Onks täällä joku muu vielä on? Ui. Tuleeko se nyt minne päin? Okei, se ei tuu tonne. Freeze. Katsotaan pudota, että se meille mitään herkkuja. Laitetaan nyt tosta toi dog tagi tosta noin, vaikka mä en niitä lähde keräämäänkään tässä näin. Mut tää oli siis ihan hirveä iso harppaus silloin, totta kai graafisesti, kun hypättiin Pleikka 1 ja Pleikka 2, niin tuli tää first person mode tuli tähän näin, niin se teki tästä pelaamisesta paljon helpompaa ja tää oli yksi niistä, okei mä otan sitä riskiä, että toi huomais mut. Freeze. Katsotaan, annat sä meille mitään herkkuja muuta kuin dog tagin. Onks täällä mitään? Laitetaan kaveri piiloon. Vaikka siltä varmaan sais ehkä jotain herkkuja, jos... Otetaan nyt toi kaveri ulos tuolta. No niin, saatiin siltä toi... Rationi saatiin. Tätä peli tuli silloin pelattua ihan hulluna silloin. Sitä Substance-versiota. Silloin. Kun oli rahat ja pelit oli vähis, niin tuli pelattua tätä aika paljon. Pääseekö tosta? Okei, tosta ei pääse. Alright, siellä on meillä ensimmäinen kamera. Pitäisi olla. Joo. Oliks meillä... Ei oo. Ei oo. Jaffeja ei oo. Joten pitää mennä näin sitten. Nyt saatiin ensimmäinen Jaffi, niin... Oliks tossa? Otetaan toskin toi. No ota. No, koitas mennä. Niin saa nähdä, kun tässä on näin paljon näitä... Ui. Huomaako se meidät nyt, eikö se lähti tonne? Tässä on niin paljon näitä välinäytöksiä ja näitä vuoropuheluita, että kuinka pitkiä jaksoja tulee saa aikaiseksi. Mä semmosia etappeja katsoin YouTubesta, että missä kohtaa vois aina vois pitää aina taukoa. Freeze. No. You're going to shoot. Ja tuolla partio on yksi tyyppi. Ja otetaan vaan noi pakolliset vaan. Pakolliset tai no puhelinkeskustelut vaan. Freeze. Are you going to shoot? Jos sä välttämättä haluat. Tää peli meitä varoittaa tosta, että tää on kyllä tosi typerää, kun tossa ei pysty näköjään
asetta siis laskemaan laukaisematta sitä, mikä pystyy Pleikka 2. Mä en muista, oliko se 3. se sama ongelma sitten. Mut ihan typerää, että tommoseen panoksiin menee hukkaan. So it is the Kasaka. Russian choppers. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat-worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Niin ei saada USBtä vielä kun meillä ei oo sitä. Meillä on rationi ihan onneksi kumminkin hyvin tossa noin. Shalashaska has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you?
Nomads. Wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot women too? I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Nyt saatiin ensimmäinen bossitappelu. Onks teillä täällä? Saa nähdä. Saa nähdä minkälainen farsi tästä tulee. Saa nähdä minkälainen farsi tästä tulee, kun me ollaan nyt vähän huonossa asennossa. Hukkasko se meidät? Mene vaan tohon noin nyt. Mene vaan tohon noin. Ai vittu. Tää tulee vähän osumaa tästä näin, mutta ei voi mitään. Okei, mä olisin halunnut yhden jutun nähdä seuraavassa välivideossa, mutta ei voi mitään. Mä oon Stunlockissa. Ensimmäinen bossi ja täytyy saada ammuttua nyt toi valoheitin sokasee ikävästi. Ui vittu, se heti räjähtää. Tää idiotti ei nouse tarpeeksi
tarpeeksi nopeasti. Tuu tohon noin. Ei sinne. Nyt se tietenkin menee sinne. Pitäis noit pääosumia saada. Alright, sit saatiin ensimmäinen bossi hoidettu. Cipher? Aloitetaan. The ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Joo, nyt me voitais tehdä sillä tavalla ja lopettaa vaikka tähän tällä kertaa. Tästä ekasta jaksosta nyt tuli vähän tämmönen lyhyempi, mutta niin kuin mä sanoin, mä teen semmosia etappeja on suunnitellut etukäteen, missä kohtaa aina vois pitää taukoa jatkaa seuraavalla kerralla, niin saatais tää peli suht tasaisissa jaksoissa saatais loppuun suoritettua. Mutta joo, hei, mä kiitän teitä katsojia taas seurasta. Oli semmonen pelailu tällä kertaa. Me nähdään taas seuraavan videon merkeissä. Se on moro.